This is Chaba from Jacout number 1. Nous, télévision ça, Télémaster Channel 8.3. Li sous de l'eau, bateau ça va couler. Nous mettons le bateau à pencher sous bord gauche, nous mettons pencher sous bord droite, la pluie, il va le chita plate sous l'eau. Télémasters, c'est plus gros télé dans la ville là. Les des grands monde sont nous. Bao. Bienvenue à Télémasters, une chaîne de télévision haïtienne qui fait depuis Miami, 24 heures sur 24 sur Channel 8.3 Digital TV. Télémasters. Get out of the tear gas. You don't want to get in that tear gas. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir, bonjour pour moun qui côté les jours et bonsoir pour moun qui côté les soirs et ça dépend de à qui l'heure vous regardez émission ça. Pas oublier que sur Télémaster Channel 8.3 et si vous envie regarder et Télémaster tout online ou capable aller sur YouTube Télémaster TV et puis vous avez une chance pour regarder toute émission ça qui passait et ça qui actuellement tout. Non, moi c'est Manou. Nous gagnons une spéciale émission jeudi. Spéciale émission ça, c'est sur incident qui était passé. Monsieur George Floyd de Minneapolis côté et policiers, 4 policiers étaient arrêtés pendant ils arrêté ils mettaient la tête, 3 étaient couchés sous lit et puis monsieur ça arrivé mourir. Et nous voyons que pendant monsieur en fin mourir, le monde entier, ça veut dire tout États-Unis levé campé. Manifestation a fait dans plusieurs states pour yo te capable de montrer mécontent yo avec action policier ça yo. Nous pral regarder et ça qui passait parce que gen pile image que yo pral passer là tout à l'heure pour nous capable revivre moment ça yo. On nous regarder quelques images de manifestations qui étaient passées dans Miami et dans plusieurs autres states encore. Après ça, nous allons venir ensemble avec 2 invités nous, qui c'est Chief Larry Juriga et commissaire Hippolyte qui pral parler nous, qui pral expliquer nous, selon eux-mêmes, qui c'est professionnel, qui gagne credential pour dossier ça, est-ce que c'était une bonne ou bien une mauvaise action. Gardez l'image, nous allons tourner tout de suite.
Buildings on fire, cars up in flames, and stores cleared out by looters. Another night of outrage over the death of George Floyd in Minneapolis. And tonight, protests happening in New York City as well. Good evening. I'm Christine Johnson. I'm Maurice Dubois. We begin here with that developing story. Dozens of people have been arrested here in New York, and at this hour, the protests are still going on. Let's get to CBS 2's Allie Bauman live with the very latest tonight in Union Square. Allie. Well, Maurice and Christine, the NYPD says at least 40 people have been arrested in today's protests, and charges include assaulting a police officer, criminal possession of a weapon, and civil disobedience. In Minneapolis, those 4 police officers have been fired, but there is mounting anger nationwide over the lack of criminal charges against them. Protesters took to Union Square Thursday, marching to City Hall, shutting down traffic in Lower Manhattan. Demonstrations were overall orderly but turned tense, with fights breaking out between protesters and police. Some people throwing traffic drums at officers and trying to take their bikes. Frustration and pain stretching across the country over the killing of George Floyd in Minnesota this week. If you unlawfully obstruct pedestrian traffic, you may be placed under arrest. The city of Minneapolis is still smoldering on its 3rd day of protests. Demonstrations began peacefully Wednesday but turned violent. At least 30 fires were reported. Looters smashed store windows. One man was killed by a shop owner. It doesn't help anything, but it lets you know they're tired. They're tired of being oppressed, being misused, being abused, being murdered at will. The outcry over seeing Officer Derek Chauvin's knee pressed into George Floyd's neck for 7 minutes while the man pleads for help. NYU professor Dr. Deidre Royster studies racial inequities. And you know that any other body is not going to receive that level of excessive force. You know that we've hit a breaking point. Among those demanding justice in Minneapolis, the mother of Eric Garner, who died in 2014 after an NYPD officer put him in a chokehold during an arrest. This is just opening up an old wound, pouring salt into it. This NYPD detective took to social media, saying those Minneapolis police officers have brought shame to the uniform. Me and every good cop in the department are different from that heinous act. We take an oath to serve and protect. I would like to say that that officer failed on both aspects. And because he has failed, he is not my friend, he is not my brother, but he is my enemy. The Minneapolis police chief today apologized for those officers' actions. The NYPD commissioner also called the video deeply disturbing. And also today, the Chicago police chief has ordered mandatory training for positional asphyxiation. We're live from Union Square tonight. Allie Bauman, CBS 2 News. Live to News 4's Adam Harding. Adam, what have you learned here in the past few minutes? Well, Natalie, we're here outside of the Barclays Center where those peaceful protests in the last few hours have certainly erupted all across the city. Behind us here, the protesters have just left this area, but you can see the police barricades that are up and the officers that are there. I want to get you straight to some new video just into the News 4 newsroom, and you can see the chaos that is quickly unfolding. This is in downtown Brooklyn, where a protester seems to get tackled by police again here in Brooklyn after what started as peaceful protests, and then simply chaos all throughout the town. And we know that at least one police van was set on fire. You can see that in the video there. Quite simply, it turned chaotic just in the last hour to 2 hours. And protesters tonight certainly had a message that they wanted to get across. Sparks flew late into the night outside the Barclays Center. All we want is equality. That's it. That's all we want. Police moved in and protesters were quickly detained. I hope it doesn't get to the level that it has done in Minnesota, but if it does, you know, it happens. Téléspectateurs, bonjour pour moun k'ap gade nou côté li fait jour et bonsoir pour moun k'ap gade nou côté li fait soir. Et tout à l'heure, nous t'ai annoncé nous que nous avons avec nous chef police de Miami ensemble avec un policier qui va venir parler nous de incident que nous sautons parler de lui. Comment ça affecte yo même si yo était en position comment yo t'appeler et il y a un monde là qui pas parler créole mais il est tellement haïtien pense que il parle créole. Mesdames et messieurs, je vous présente monsieur Larry Joriga. Bonjour chief. Bonjour, thank you for having us. Non, en créole. Bonjour, merci. How about that? Is that good? Larry Joriga is the chief of police of North Miami. We have Stephen Hippolyte. Stephen Hippolyte
lycée policier North Miami. Li dans toute activité. Good morning. Good morning, Manu. How are you? Très bien, qui Jean-Yves. Merci du fait que tu as invité moi-même avec chef police là pour nous venir discuter un sujet qui est très important. Moi, ouais, juste avant de rentrer dans le sujet, moi, nous tous les deux gagnons en masse. Pour qui ça nous peut-il? I remember that you speak Creole, so now you understand what I just saying, right? You like our mask and you'd rather have us take them off. Yes, I see you have a mask. Why do you have it? We have our mask because in this close proximity with you, since we're trying to get tight for the television, we can't practice social distancing. So for your safety and our safety and as setting an example for the community, we wear the facial coverings that are required. Can you say something in Creole? Bon, Jean-Chef en fait expliquer et avec coronavirus qui dehors pour nous protéger nous-mêmes et puis pour nous protéger tête nous tout, so nous mettez masque là pour nous ca un bon exemple dehors. Juste avant que nous rentrions dans le sujet, before we get to the subject, let's talk a little bit about the coronavirus. How that affect the police department of North Miami? Well, it's affected us because we've gone into a providing mode for the community, providing accurate information, providing resources for our community to keep the community safe. And then we've also been working with the different advocates for the community, trying to provide assistance at food deliveries, the food distributions, and any of the events that are going on, whether it's financial assistance through the city, through the CRA, or just through the city itself, where we're just doing our best to help the community in order for them to get through this coronavirus and then be able to sustain themselves after as the months go on. What can you add on that? Absolutely, Jean que chef l'a fait dire et non seulement que nous fait rôle police nous, mais pendant période de temps ça, nous venons tourner un genre de counseling. OK, parce que en pile monde perd du travail, en pile monde dans un moment difficile, so gain de l'heure que monde dans les police parce que il y a une situation qui vient de monter, mais c'est à cause de situation que vous trouvez là-dedans. So gain de l'heure que même l'heure que nous travaillons chaque jour, nous là, mais faut nous mettez, nous abaisser nous à Mounio parce que Mounio pas passer une série de moments qui très difficiles et nous montrer que nous là avec ni dans bon moment ni dans mauvais moment. Very good. So today was not about coronavirus. It's just an introduction just to show you even police department in North Miami are aware of that situation and it affects them. They work more than what they're supposed to. Before we go to the subject today, we're gonna talk about the very they call it discrimination, but I'm not gonna call it discrimination. It's an act, something that happened. Before Chief of Police Larry, before you talk about the subject, can you do a brief presentation of yourself so people can know the subject that you're gonna talk about? You have higher credential to talk about it. Certainly. Well, I'm proud to be the police chief here at the city of North Miami. I get to work with wonderful men and women like Officer Hippolyte within our police department. I also get to work within the community of North Miami with our great residents and business owners. And our focus at the North Miami Police Department is engaging with the community. It's engaging with the residents in order for them to trust us and for us to build their trust in us through the engagement. We also focus on the children of our community. They're so important to me and to our department because if we become friends with the children at a young age, then they see that we're there for them and we have better relationships as they get older. We want to engage with the community and show them how we do a variety of things, whether it's through our transparency when we have investigations or we have issues with the community, whether it's through our, as I said, our engagement and just some of the things we do when we're dealing with the community. We focus on de-escalation during incidents of engagement with the community. We also do different things, whether it's with the Police Athletic League, but the main focus is the engagement with the community. How long have you been serving the community? I'm in my 27th year now. Wow, that's very good. About you, Officer Hippolyte, can you ou ka fon parler pour communauté a connaître que qui moun ou yé
et est-ce que vraiment ou gen credential, ou gen un titre, ou gen connaissance assez pour parler de sujet que nous allons parler de l'hier? Bon, et moi c'est Stéphane Hippolyte et moi je travaille dans le bureau de la police North Miami. Moi j'étais là depuis l'an 2000 et moi là dans la communauté, travail ça c'est pour un travail qui commençait et l'heure que je viens dans la police là et en pile monde dans la communauté qu'on aime déjà, c'est parce que moi j'étais dans jouer football avec monde dans la communauté, moi j'étais là avec eux, so li vin faire un travail moins plus facile parce que moi comme communauté moi c'est un natif natal qui fait Haïti, grandi Haïti, me vinn ici so en pile le problème qui gagne dans la communauté haïtienne plus précisément moi connais qui gens que moun yo réagit à un certain moment, moi connais qui problème qui gagne so li plus facile pour moi même pour moi abaisser devant moun là que une situation. So moi j'ai commencé dans la communication, après ça moi vinn dans patrol et puis qu'on y a moi venu dans un special unit qui relève CAPS qui c'est community policing côté que nous toujours well cap fait et service là cap fait gros activité sur nous là avec communauté parce que nous fait toute bagaille depuis que son bagaille qui gagne dans notre mamie que c'est un event que c'est un cas que c'est communauté qui besoin nous toujours mettez-nous là à disponibilité communautaire. Yes, téléspectateurs, comme nous te disons que nous gagnons ensemble avec nous Larry Juriga, Chief of Police of North Miami, Stéphane Hippolyte, son officier lié. Deux monde ça yo gagné credential, yo gagné titre, yo gagné éducation et formation pour sujet que nous allons parler là. Nous ouais depuis lundi 27 mai gagné un jeune garçon que la police te mettait pied sous coule et te gagné deux l'autre qui étaient dans dol à cause de et comportement ça yo la police te gagné envers lui était selon autopsie li était affixé, ça veut dire que il était tout fait et puis vent est rentré dans poumon parce que il pas de moyen pour oxygène te rentrer dans cerveau. Est-ce que action ça sont bonne action mais comme nous-mêmes nous pas policiers nous pas à l'école pour ça nous gagnons deux monde qui gagnent credential qui gagnent titre qui gagnent éducation qui pral parler nous en long et en large est-ce que action ça sont bonne action si yo même yo t'es dans place policier est-ce que c'est ça vous avez fait conversation il y a en anglais et en créole n'a demandé nous le chef la parler après ça commission et officier Hippolyte pral traduit et puis expliquer nous dans langage parlé. Chief, on the 27th of May, there was an incident about a young man, a father of a beautiful 6 years old, that three police was, like he was arrested. He was not doing anything wrong, like when the police have him in cuff. And one of them was on his neck and two in his back. Based on your credential, this is the right way to treat a human being. I'm not talking about color. I'm talking about treating a human being. For you, it's the right way for police to treat a human being, or it's not the right way? It's absolutely not the right way for police to treat a human being. It's not the right way for anyone to treat a human being. He was killed, he was murdered right there on the video. It's an absolute tragedy. It's absolutely horrible. It's so wrong that these police officers at the time did this to Mr. Poor George Floyd. I send my condolences to his family and his friends. How horrible it is that these four individuals acted the way they did, and then the others, through their inaction, they didn't stop what was going on. It's an absolute tragedy. And I saw earlier today that they have all now been charged, which is absolutely 100% right. I saw two of the police because there was a picture that just come out today. They showed the other side of the car. There was like two other police that was involved on him while he was on the ground. It is the right way when you handcuff someone, not put it on the ground and be on top of that person, or it's not the right way. What is the protocol when you handcuff someone? That is the absolute wrong way. It is improper.
It doesn't fall in line with anything about our protocols at the North Miami Police Department. It does not fall in line with our training. It doesn't fall in line with our mission. That person is in your custody. That person is your responsibility to take care of them. You're supposed to treat them with respect, treat them with fairness, treat them with kindness, and treat them with dignity. And that's not what we saw in that particular incident, and that's not the way we handle things at the North Miami Police Department. Officer Hippolyte, quand nous sommes demandé chef là, est-ce que c'est meilleure façon le minoter un monde pour mettre le coucher à terre, pour monter sous lui? Est-ce que ça c'est protocole nous en tant que policiers? Pour commencer, pour première question pour demander, moi je voulais faire connaître que étant un policier, étant un être humain, étant un monde qui vit, même j'avoue, même avec tout le monde, moi catégoriquement condamné les actes que l'officier a commis sur M. George Floyd. C'est tuer que le tuer, mon et nous souhaitons que la justice prenne ça très au sérieux pour justice serve. Question qu'on fait madame là, est-ce que étant un monde que nous menotté, est-ce que pour nous monter sous lui, ça va faire partie de aucune formation que nous recevons, ça va faire partie de aucune standard operation procedure dans ville North Miami Police, côté que là que ou mettons ton monde ni pour monter sous lui, ni pour ta mettre pied sous coule en quel bagage comme ça. Ça que nous-mêmes nous faisons, là que nous menotons un monde, immédiatement qu'on finit menoter monde, on met le chita contre un mur si possible pour aider monde à respirer. Parce que Jean que chef du a fait dit, même là que vous arrêtez un monde, ou arrêtez le pour un acte que le commettre, mais c'est un être humain que monde c'est un Jean qu'on dit, papa petit monde, on petit on monde, c'est un être humain même j'avoue, ou traiter là avec respect, avec dignité, et puis la justice pour aller à faire ça. Mais on même pas là pour traiter monde que les blancs, que les noirs, que les filles, que les garçons, en 15 gens différents, nous là pour nous traiter monde avec dignité et Jean que nous dit, moi catégoriquement condamné officier qui fait mon qui tuait monsieur Floyd et que les traiter un être humain si pareil. Okay. Chief, if it was in your department, something like that happened, what will be your... That will not happen in our police department. Wow, this is a heavy question. He doesn't even let me finish. I'm just telling you, I know that our men and women know the right way to treat all human beings. They know the right way to do procedures. They know the protocol we have, and I know Officer Hippolyte was mentioning it. They know how to, if we have to arrest someone, if we have to put someone in handcuffs, we focus on ensuring that they're sitting upright so they're able to breathe. You don't put your knee on their neck. You don't stand around. If something wrong is happening, if something might be getting escalated, our officers know that they're to step in and say, excuse me, I'm going to take care of this. Hey, let me help you with this. I'm going to take over. We don't stand by complicitly and be complicit in something that's happening like that. So it would not happen in our police department, I can assure you of that. We respect the sanctity of life, all human life. And that's how we build our trust with the community, because they know, hey, even if we're dealing with someone that we have to take to jail, we're going to treat them with respect. According to the George, to all the messages that have been pop up on the like social media, for example, and all the local TV station, they mentioned that at the first, before today, one of the police was convicted to the 3rd-degree murder. According to you, that's the right way? That's the best conclusion, or there needs more more investigation and more sentence for this action? I believe they increased it. I believe they increased it today. They increased it today. But do you think that to the 2nd-degree murder? But yeah. I believe that this is them being charged. These 4 individuals being charged is the appropriate thing. This was something that should have been prevented. That their procedures were absolutely incorrect, and
their actions, this wasn't a mistake how this happened, in my view. This individual killed this man, and these individuals stood by and didn't do something to stop it. Commissaire Hippolyte, qui sont passés de qui ça un third degree murder pour vous dans langue créole que moun yo capable comprendre? Bon, ça gagne c'est que dans murder gagne first degree, gagne second degree, gagne third degree. Habituellement, en first degree, c'est ça il est premeditated. Ça veut dire que son bagage que moun nan te pensé déjà que il capable le faire. OK? En second degree, c'est côté que moun nan ak étant en police ou bien que li nan en situation côté que situation vient dérouler normal et puis li commettre un crime côté que le tuer un monde. So, chef en fait dire. Est-ce que c'est ça il y aurait les self defense là ou bien non? Non, ça va gagner pour avec no self defense, nothing, pas aucun bagage, c'est côté que moun nan dans commission travail ou bien que non commission a fait un problème avec un monde et puis qu'on y a moun nan mourir. Mais étant police officier, nous gain training. Nous connaissons qui ça pour nous faire. Le côté que m'a dit là avec un monde et que moun nan dit comme ça que I don't feel good, I can't breathe. Automatiquement I have the duty pour quitter le respirer. Pour pas quitter le respirer, pour aider moun nan. OK, son être humain que lié. Le que nous arrêtons moun nan dit comme ça que li gon pied fait mal, li gon bagage fait mal, faut que les fire rescue pour venir checker moun nan. OK, this is what I am here to do, to serve. OK, Jean-Pierre Chef l'a fait dire là, we treat people with dignity, with respect. Avec dignité, avec respect. C'est très avec important. Avec compassion. Bon, mettez ça derrière pour nous. C'est très très important. Avec compassion, parce que juste pour me faire une petite parenthèse, il y a un peu de monde qui toujours a bail police North Miami comme the best police. Let me say it in English so Chief can understand. A lot of people, so I don't want to talk about for myself. I want to talk about what the community said. The community always point at police department of North Miami as one of the best police department. And right now, we see a lot of protesters or a lot of people crying, broken stuff. Why is not happening in North Miami? I'm sorry, why has it not happened? Yes, in North Miami. Well, in North Miami, it's clear. The community around us has been experiencing some of those things, and as of this time, we've had protesters, people who are expressing their constitutional rights in our city, and we encourage people to speak up against these wrongs because they have had wrongs happen to them within the black community. Police officers, as in Minneapolis, they killed this man. And I understand the anger that the community has. I understand how frustrated they are. And we, the police department, with the community have to make the changes. But we, the police department, we're the ones that have to fix what we've been doing wrong. What our profession has been doing wrong. We're the ones that have to do it. But as far as what your specific question was, why hasn't it been happening in North Miami? Just certain areas may be more popular for people to go to, but our community works very well with us, and we're fortunate as of this point that we haven't really had major incidents here. But I know the surrounding areas, they're working very hard with their communities as well to keep things calm. We want to fight for justice. We want justice just like the community does. We want peace. And we want everybody to work together so that we can get to it. Now's the time to do it. Officer Hippolyte, qu'est-ce qu'on pense de tout le monde qui a manifesté dans la rue? Tant comme je dis chef là tout à l'heure, il pas arrivé bon côté nous. Pour qui ça pas arrivé bon côté nous? Bon, et Jacques chef là fait que dit et opinion personnelle pas qui c'est même genre avec chef police là, mais nous voulons que nous protester. Parce que protester, c'est parce que qu'il y a un bon problème. Nous reconnaître que bon problème. Nous reconnaître que bon problème. C'est un problème. So, nous voulons que nous protester. Nous voulons que nous continuer à protester. Nous ne voulons pas que ça arrête semaine prochaine. Son bagage qui pour continuer. Parce que Jacques me dit, m'habiller aujourd'hui en police, c'est job, c'est profession. Mais dans le jour off, m'habiller même avec nous. Moi-même avec nous.
So, c'était qu'à moi-même, c'était qu'à on famille. Pour qui ça que pas arriver dans notre Miami, c'est parce que dans la police département, dans la ville, bureau de la police avec la communauté, nous faisons seul. Nous faisons seul. Ok? So, ou ka wè nan pile protestation qui gagne dehors, côté que peaceful protest. Mais il y a un petit groupe moun qui vini qui commence à craser, briser toute bagaille. Peut-être communauté avec police département là avec ville notre Miami, nous tellement font seul, là dû pour un petit groupe moun vini pour ta fait toute communauté ça vini pour aller craser, briser. Parce que craser, briser moi trouve que li pas belle parce que two wrongs don't make a one right. Yes. Nous voulons que nous continuions, mais le qu'on vient que nous avons un petit business soulier, qu'on vient qu'on crase. Son bac. C'est nous-mêmes encore. C'est nous-mêmes encore qui fait bac. Nous pensons que la communauté est tellement unie une à l'autre, li dû pour nous sortir dehors, pour ta venir et puis pour ta jouer un encouragement dans le monde, dans la ville là. Et c'est une raison, Jean cherche à faire dire, et li protéger nous tout, et ça pas arrivé ici. Nous même continuer à faire travail. Le travail que nous fait, c'est pas dans le moment ça que nous fait. Nous t'ai fait depuis avant, nous t'ai planté et grenier en bas, déjà, ça on a récolté parce que le qu'on continue à faire avec la communauté, on travaille avec la communauté, on travaille avec tout le monde, avec tout le ça, c'est plus facile pour les gens qui disent ah, groupe ça, et oui, que vous portez uniforme là, mais et you là, you toujours, voilà, you c'est des humains, you toujours là avec la communauté. Yes, so my last question for today, not my last question forever. No, it's only for today. We don't want to be too serious, guys. No, we don't want to be too serious. Well, this is a serious issue, so but we have to relax. I don't want to not pressure you too much. Yeah. We know the situation. It's not a good situation because I've been watching this little girl over and over. She doesn't understand. She just said, oh, okay, everybody talk about my dad. I miss my dad. Oh, my dad is a hero now. So for her, she doesn't understand that the dad is not here. It's no longer, he's not gonna play with her because she says, I don't have no friend who I'm gonna play with. And you see the wife or the baby mama was crying because she said, I wish I can be there. When he cannot, his mother passed 2 years ago and he was crying, mama, mama, mama. As a father, as a brother, as a cousin, as a family. If you have words to say to, it's not only George family, to every single family that been dealing to a situation like that, what will that message will be? It's very simple, I'm sorry. And we're doing everything we can so that these tragedies don't happen again. And we're working together with our officers, with the law enforcement profession, and with the community so that we can fix what's wrong with the law enforcement profession. Okay. How about you? Oh, Jean-Charles Fanfek dit, nous abaissons nous, mes condoléances, que si que m'te gagne en force, si que moi te gagne en force pour me suspendre pour ça pas jamais arriver encore, parce que moi même personnellement, comme un papa ti moun, m'bata jamais aimé que pour ti moun moi yo ta dans situation ça. M'bata jamais aimé que aucun ti moun ta dans situation ça. So moi ABC deep inside c'est une moun qui mette même uniforme avec qui fait so moi même m'a continuer faire travail là, m'a continuer faire tout ça que me capable pour ça pas ta jamais arriver encore. Mais c'est vraiment une situation qui pénible. C'est une situation qui est très pénible. Téléspectateurs, c'est avec un peu de tristesse et avec un peu de la peine pour nous quitter de Porto Rico, monsieur Sayo aller. Mais malheureusement, comme on dit souvent, chaque commencement a une fin. Mais c'est la fin de notre interview, ou bien on dit entrevue avec chef et police North Miami, Larry Juriga, et police officer Stéphane Hippolyte qui t'a parlé nous de tragique
et tragédie ça qui passait dans Minneapolis. Et tragédie ça fait un pile monde crier, gen plus monde toujours qui a manifesté partout et gen pile l'autre message qui a sorti dehors. Nous espérons que quand monsieur te dit yo même yo met à genoux tout symboliquement yo dit avec bouche verbal, mais gen l'autre policier symboliquement qui mettait à genoux qui avec protesteur. So monde qui a protesté et commissaire Hippolyte. Qui message ou te capable bayo parce que nous gen haïtien qui a protesté tout. Qui message ou te capable bayo pour qui comportement yo doit gagner pendant que y a protesté pour yo défendre cause yo pour yo défendre droit yo. Bon, j'avais une fait dire, nous voulons que tout le monde proteste. C'est droit nous, c'est droit nous. We have the right to protest. Nous voulons que tout le monde proteste parce que il affecte nous toutes. Ça affecte yon directement ou indirectement, l'affecter tout le monde. Nous voulons tout le monde protester. Mais nous voulons faire nos façons pour ne pas longer droit sur nous pour dire que on va protester, mais ça quoi fait. Ou protester pour un bagage qui fait nous mal, un bagage qui affecte nous toutes. Il affecte le monde entier et racisme fait nous mal, ça affecte tout le monde. Si c'est pas nous même aujourd'hui, c'est qu'à nous même demain. Nous voulons que vous protester, mais nous voulons que vous fassiez nos façons avec un pile paix pour continuer pour le message à continuer à passer. Pas camper aujourd'hui, pas camper demain, continuer à faire, mais nous pas voulons que vous faites partie de monde cap crasé brisé, parce que c'est monde cap crasé brisé, c'est une partie très minime, et qu'on y a, il faut virer bagarre sur sa cap crasé pour retirer pour sujet. Pour retirer tout sujet à côté sujet c'est racisme que nous voulons que tout le monde ensemble, que c'est police, que c'est public, pour tout le monde ensemble, pour police protéger le monde, pour police bailler service et pour police continuer à bailler mon ça que besoin, mais police pas supposé tuer le monde. Thank you very much. And there was a my last question for today. I forget to ask that question. It's very important. I've been watching our big chief, the president, and his message to the nation. After his message, and the chief of police, another chief of police of LA, I think, he said, if you don't have nothing to say, just don't stay in silence. What do you think about that? Well, I think our parents told us at a young age, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. But I do have something nice to say, and the thing I want to say is that our community is so important to us. Please continue to work with us. Please help us as we improve as police officers, as we improve as human beings together with our community. Thank you very much, Chief Larry. Thank you, Officer Hippolyte. Zami téléspectateurs, bon, nous c'est fini. Nous avons quitté Monsieur Wally Kounia. Nous avons une pause publicitaire et nous avons tourné tout de suite. Chérie, quand on est là? Ça qui est chérie? Oh, pas dans les nouvelles là? Qui nouvelle chérie? Pas dire que c'est immigration qui a pour mon arrière, non? Non, c'est pas immigration, non, c'est saucisse là. Saucisse? Ça saucisse là, chérie? Chérie, m'a dit saucisse, non? Saucisse. Oh, chérie, qui ça saucisse là? Ah, bah, Tom se croise dans la maquette, t'as expliqué des bagages saucisse là, oui. Bah, tu pas jamais pas dans la maquette? C'est où là? On compte ça. Chérie, explique qui ça saucisse là? Saucisse 2020, son comptage, l'État fait chaque 10 ans dans toute ville et dans tout pays en façon pour y avoir plus fort. Oh, chérie. Comment on a fait ça? Oh, c'est online à Philippe. Chérie, on ne parle pas l'anglais. Ah, bah, inquiète, on va monter aux gens pour faire là. Census 2020, réponse au cas aidé gouvernement fédéral là pour y mettre disponible plus fonds dans toute ville yo, pour l'école, route et pour l'autre service public. Pas fatigué, forme en anglais, créole et espagnol. Et ou ka aller online pour fil forme nan. Tapez sur census2020.gov ou bien relez nous pour plus d'informations dans 305 948 29 70 305 948 29 70. Message ça est payé par City of North Miami Beach. Écrit par Guy Pierre Charles, Bateau, production Télémasters TV. Hi.
Moi c'est Magati Maslin à Best Choice Public Justice Group. Si vous avez un tuyau cassé, de l'eau envahit caillou, ou gen mold, ou gen problème roof, à cause de cyclone, ou bien au vent, nous là pour aider et des têtes. Si vous pas fait comme, nous pas fait comme. C'est intérêt par nous pour aider pour recevoir maximum comme possible dans mes assurances là. Vous pouvez nous 24/24 dans 305 747 98 47. Nous licenciés dans tout l'État Florida et Georgia. Encore, vous pouvez nous pour une free inspection dans 305 747 98 47. Merci. Bienvenue à Télémasters, une chaîne de télévision haïtienne qui fait depuis Miami, 24h/24 sur Charlet 8.3 Digital TV. Télémasters. Mesdames et messieurs, moi je pense que nous sommes satisfaits de belle interview que nous avons gagné ensemble avec chef Larry Juriga et officer et Stéphanie Polite. Moi je pense que nous-mêmes qui la carnons, nous gardons toute image, toute manifestation et nous-mêmes garder comment ils ont tué jeune papa ça qui quitte un petit monde de 6 ans puis qui quitte famille dans de l'eau dans les yeux. Conseil pam pour nous dans spécial émission ça, toute maman qui gon petite, tout papa qui gon petite, douleur ça te ka refléter avec yo. Nam di nous, éduquer ti moun yo en façon, montrer yo la police prend yo, comment yo doit comporter ko yo, qui ça yo doit faire. Pas faire raid avec police là, malgré Floyd pas faire raid, mais yo te arrivé tuer. N'a remercier nous toutes qui t'a regardé émission hein? Et pas oublier moun qui pas gè regarder live, aller sur YouTube, taper Télémaster TV, ou avez chance pour regarder émission ça. C'était tout ça nous te gagné pour aujourd'hui. Nous disons merci et nous on l'autre fois encore dans une prochaine émission, en exclusive émission. Merci et au revoir. Thank you. I want us to not sit here and act like we had a funeral on the schedule. George Floyd should not be among the deceased. He did not die of common health conditions. He died of a common American criminal justice malfunction. He died because of there has not been the corrective behavior that has taught this country that if you commit a crime, it does not matter whether you wear blue jeans or a blue uniform, you must pay for the crime you commit. So it is not a normal funeral. It is not a normal circumstance, but it's too common. And we need to deal with it. Let me ask those of you that in the traditions of eulogies need a scriptural reference, go to Ecclesiastes 3rd chapter. First verse says,
To everything there is a time and a purpose and season under the heavens. I'm going to leave it there. I saw somebody standing in front of a church the other day had been boarded up as a result of violence, held the Bible in his hand. I've been preaching since I was a little boy. I never seen anyone hold a Bible like that, but I'll leave that alone. But since he held the Bible, if he's watching us today, you had your knee on our neck. We had creative skills. We could do whatever anybody else could do. But we couldn't get your knee off our neck. What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks. This is Chaba from Jacout number 1. Nous, télévision ça, Télémaster Channel 8.3. Li sous de l'eau, bateau ça va couler. Nous mettons le bateau à pencher sous bord gauche, nous mettons pencher sous bord droite, il va le chita plat sous l'eau. Télémasters, c'est plus gros télé dans la ville là. Mais des grands monde sont nous. Bao.